Assalamu alaikum friends, welcome back to my channel. Friends, today in this video I am going to share with you how to make this tatting basic lace pattern for the beginners via the shuttle tatting method. Friends, இன்னைக்கு வீடியோல பாத்தீங்கன்னா shuttle tatting methodல வந்து beginnersக்கான ஒரு basic lace pattern எப்படி செய்யறதுன்னு தான் பார்க்க போறோம். Before we start, let me explain the written pattern of this. Friends, இத ஸ்டார்ட் பண்றதுக்கு முன்னாடி இதோட written pattern எப்படிங்கறத பார்த்துருவோம். First it's starting with these 3 petals. Friends, பாத்தீங்கன்னா first வந்து இந்த 3 petals இருந்து start ஆகுது. First petal is 4 double knot picot, 4 double knot picot, 4 double knot. Second petal is 4 double knot join, 4 double knot picot, 4 double knot picot, 4 double knot. Third petal also 4 double knot join, 4 double knot picot, 4 double knot. Next is chain. It is 7 picot in between, 4 double knot. Next these 3 petals, next chain, next these 3 petals. This is how this pattern will continues. பாத்தீங்கன்னா friends, இந்த மெத்தட்ல தான் இந்த pattern வந்து கண்டினியூ ஆகுது. Let's get started. This is 2 shuttles pattern. Wind equal amount of thread for both shuttles. Friends, பாத்தீங்கன்னா இது வந்து 2 shuttle வர்ற மாதிரியான ஒரு pattern. 2 shuttleலயுமே equal amount of thread wind பண்ணிக்கோங்க. First 3 petals, four double knot, now I am joining here with this picot. You should start with the picot like this. Friends, பாத்தீங்கன்னா நான் இப்போ வந்து இந்த பீகோல ஜாயின் பண்ணிக்கொள்றேன். நீங்க ஸ்டார்ட் பண்றப்போ பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி பீகோ வச்சு ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கோங்க. Four double knot, picot and 4 double knot. Next string, four double knot, join, four double knot, picot, 4 double knot, picot and 4 double knot. Next string, four double knot, join, four double knot, picot and 4 double knot. Next chain, turn your work other way around. Friends, பாத்தீங்கன்னா next வந்து chain போட்டுக்கலாம்.
4 double knot, picot, 4 double knot, now join this chain into the centering. Friends பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இந்த செயினை வந்து இந்த சென்டரிங்கோட இந்த மாதிரி ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. Four double knot, picot, 4 double knot, picot, 4 double knot, picot, 4 double knot, picot, 4 double knot, picot, and 4 double knot. Next 3 petals, keep your work as it is and use the same shuttle. Friends பார்த்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் வந்து 3 petals வருது. இதுக்கு உங்களோட ஒர்க் இப்படி வச்சுட்டு சேம் ஷட்டிலை வந்து யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. Four double knot, join, four double knot, picot, 4 double knot. Next string, four double knot, join, 4 double knot, picot, 4 double knot, picot, and 4 double knot. Next string, four double knot, join, 4
4 double knot, picot, next chain, turn your work other way around, drop the next shuttle thread on your finger. Friends, இப்போ வந்து செயின் போட்டுக்கலாம். இதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா அடுத்த ஷட்டிலோட த்ரெட்டை வந்து உங்களோட ஃபிங்கரில் ரெப் பண்ணிக்கோங்க. Four double knot, picot, 4 double knot, join this chain into this centering. ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த செயினை வந்து இந்த சென்டரிங்கோட ஜாயின் பண்ணி விட்டுக்கலாம். Four double knot, picot, 4 double knot, picot, 4 double knot, picot, 4 double knot, picot, 4 double knot, picot and 4 double knot. For the next 3 petals use the same shuttle. Friends, நீங்கள் அடுத்தது next 3 petals போடுறதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா same shuttle வந்து யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. Friends, this is how this pattern will continues. பார்த்தீங்கன்னா friends, இந்த மெத்தடில் தான் இந்த pattern வந்து continue ஆகுது. I hope this video is useful to you. Like, share and subscribe. Thank you for watching. Assalamu alaikum.